Moderator of this session is Dr. Alex Robinson, Nozal Institute, University of Melbourne. Our main presenter of the session, Ayoko Akiyama, Social Affairs Officer, UNESCAP. Our special guest of the session is Ms. Dolly Chakraborty, Joint Secretary, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. We have another two presenters of this session, Mr. M.D. Mohsin, Additional Secretary, Ministry of Disaster Management and Relief, Government of Bangladesh, and Mr. Bhaskar Bhattacharya, Program Manager, YPSA Bangladesh. I would like to moderator of the session to conduct the session. Okay. Good morning, everyone. Welcome to the final special event of these 3 days. So, of course, we've left the best till last, of course. Of course. So yeah, thank you very much for coming. First of all, just like to briefly welcome the panelists. To my right, we have Ms. Dolly Chakrabarty, who is from the Department of Empowerment of Persons with Disabilities from the Ministry of Social Justice and Empowerment in India. And later on, Ms. Chakrabarty will be providing some comments on the presentation that precedes. Also, we have Mr. Mohsin, who is the Additional Secretary for the Ministry of Disaster Management and Relief here in Bangladesh. And to my left, we have this Aiko Akiyama. Aiko will be the main presenter today. I'll say a little bit more about Aiko in a minute. And then to Aiko's left is Mr. Bhaskar Bhattacharya, the Program Manager at YPSA here in Dhaka, I believe. Yes. Okay. Oh, sorry, from Chittagong. Sorry, from the south part. Okay. So our main speaker today is Aiko. Some of you will probably know Aiko. Aiko's been very active and involved in the disability movement for some time. Aiko is with UNESCAP in Bangkok, the UN Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. And Aiko has played a very important role in the development and also the monitoring and reporting of the Incheon Strategy to make the right real. Related to that, Aiko has also been a very strong advocate for disability inclusive DRR. And as you may know, Goal 7 of the Incheon Strategy, it is Goal 7 of the Incheon Strategy? Yes, my memory serves you right. Goal 7 of the Incheon Strategy is about disability inclusive disaster risk management. And it's particularly significant because it was the first international regional framework that actually had indicators that we can measure progress on inclusion. Aiko is going to introduce the UNESCAP e-learning course. This is particularly important. As you know, there's growing awareness about the importance of disability inclusion in disaster risk management. And this has really come to the fore with the commitments to inclusion within the Sendai framework. However, there are some gaps out there. The challenge that we all face and the challenge that the Sendai framework itself aims to introduce is how do we transform these policy commitments into action? And we often find that some disaster risk managers, also DPOs and representatives of people with disability, may not be so familiar with DRR or DRM, or alternatively may not be so familiar with disability. So this e-learning course, I think, is a very important initiative to bring those two groups together and to really provide a platform for sharing information and knowledge. And with that, I will hand over to Aiko.
Assam Marakan, Ami Aiko. Did I do a good job for this? Okay, thank you very much. Good morning or good afternoon. My name is Aiko Akiyama, focal point on disability from Economic and Social Commission for Asia and Pacific, which is a part of a UN regional commission. Okay. What I would like to do today is to introduce our e-learning tool on disability inclusive disaster risk reduction. So the question is, as Alex says, how? You all know by now, by the third day of this conference, why disability inclusive disaster risk reduction is important, correct? Everybody is nodding. So we know why important. So we need to know how we actually move forward. So this is our contribution for that course. And the next question is who we should be working with. Of course, we understand the importance of multi-stakeholders. Everybody works together. No question about it. But our contribution through this e-learning tool is to build awareness and motivate and then provide some technical resources to disaster risk reduction professionals. Who are they? They could be policymakers at the national level, decision makers at the provincial or state level, or actual operational professionals at the municipal level. So that's the primary target of this e-learning tool. Sorry, so this is, so I am going to introduce that, but before that, I think you already know about it, but so I don't spend too much time, but you know there is a huge loss because of disaster risk reduction. Of course, our lives lost. 8,000 people died per disaster on average, according to our UNESCAP annual report on disaster risk reduction. Least developed countries as a whole expected to have annual losses of around 2.5% of GDP owing to disasters. Persons with disabilities, out of your own experiences, because we have lots of persons with disabilities in here, know that you are discriminated against, and you are part of minus part of this whole thing about inequality in terms of opportunities, in terms of income. But this inequality also gets exacerbated owing to disasters. So you know Gini coefficient, which is an indicator of inequality. Gini coefficient could increase by 0.13 owing to disasters. So disasters is not good. I mean, we all know, but it is really bad, right? Okay. What I'd like to show you is that just going into this rerun into one more thing. Yes, Alex kindly mentioned about our regional mandate called Incheon Strategy. That's a Asia-Pacific intergovernmentally agreed disability-specific development agenda. You can characterize that. Disability-specific development agenda, having the same structure as a sustainable development goals. Meaning, this contains goals accompanied by corresponding targets, accompanied by corresponding indicators. Goal 7 of the Incheon Strategy is promoting disability-inclusive disaster risk reduction. So we are saying, hey, we need to strengthen disability-inclusive disaster risk reduction.
We need to strengthen implementation of measures of doing that. Then we say, at least, please, governments, report back to UNESCAP about these 3 indicators. Number 1, do you have disability inclusive disaster risk reduction plans? Yes or no? If yes, what kind of policies do you have? Number 2, do you have disability inclusive training for all relevant service personnel? Yes or no? If yes, to whom? Number 3, can you provide proportion of accessible emergency shelters and disaster relief sites? If you provide percentage to us, please let us know what kind of standards you're using. So this is our UNESCAP setup for promoting disability inclusive disaster risk reduction. Last year, we did the first exercise of asking governments to submit this data. And in Asia and Pacific, where we have about 58 governments physically in our region, only 7 or 8 governments says, yes, we mainstream disability perspective into disaster risk reduction plans. That's our baseline. And that's not really good, right? Do you agree? Only 8 out of 50 something. Number 2, availability of training. Yes, some governments provided training, availability of training, but it's very scattered, and then it's not across. Yes, educational professionals, police, and army, and then the numbers are very small. Proportion of accessible shelters and relief sites. Some government says, yes, completely 100% accessible. But when I ask them about the standards, their standards is, yeah, we have a ramp. That's it. And so, do you think that's good enough to have only a ramp to go into the shelters? Pascal-san, do you think that's good enough? Yes? Which one? I'm asking you, having a ramp to an emergency shelter, that's the only thing. Yes. Even sometimes RAM is dangerous for me if it is badly designed. Okay, so he's raising another issue. But so I really need to say, out of our small effort, we have a long way to go. And in addition, the issue is that awareness of disability inclusion at the community, village, or municipal level could be very low. I don't blame people individually, and also when you look at the setup of municipal government, it could be very, very, very resource constrained. The people, human resource, who works at the local government level, municipal level? Oh, nobody works. But anyway, what I hear is like people have to do so many different things at the municipal level, and they cannot do everything. And then when the disaster hit, people have to first save lives, and then maybe children, and then they're like, yeah, persons with disabilities. It's hard to prioritize. That's another issue, and here is the prevalence rate of persons with disabilities submitted to UNESCAP. Prevalence rate meaning proportion of population of persons with disabilities in each of the 50 countries, which range from 1% to 24%. 1% in Laos, 24% in New Zealand. This is not the real reflection of our actual population of persons with disabilities, but my point is not getting into the statistical debate about it, but the point is, if you want to plan efficiently and then truly in the spirit of saving lives of persons with disabilities, you need to know who disabled persons are at each community, right?
But if your definition of persons with disabilities is very narrow, and then officially recognized persons with disabilities are also a very small number, which we can see here, 2%, 3%, 4%, you don't actually understand the population of those with difficulties. When disaster happens, you don't say, no, 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 you don't have a disability card. Forget about it. You don't say like that, right? Those with difficulties you want to help. So before disaster has happened, you need to know who in the community has difficulties of different degrees, be it physical or sensory or mentally or psychosocially, and then multiple combination of every one of the above. So that's another issue. Sorry, I'm getting too much into issue, but Okay, I like to put the context. 10 minutes, like. Yes, I understand. And so that's why I write. There are many surrounding issues for this, and then we have this tool. And this structure of the e-learning tool is as follows. We have 5 modules, and then we have a course book, and then we have a contact book. So before going into that, and each modules, which I will show you on internet right now, has, overview, start with the overview, and the objectives of each module, and the introduction. And before you actually start to read a text or watch the video, we ask some quizzes, and then activity, and then introduction of the topic, and video, which comes with a transcript. And then after you finish some materials, we ask you quizzes. And then every chapter or module would end with recap of what you have learned, and list of resources, which you have a hyperlink, and then glossary. And this tool is, as for those who are seeing people, it says here, is EPUB format. EPUB is an accessible format for persons, not only for persons with disabilities, but for other people as well, as I understand. So I want to ask persons with visual impairment to go into the website and check for me and get back to me. But in order for every one of you to get into this, you need to download Adobe Digital Reader. So let's go to the website and see what it looks like. First, can you show the website itself? And make the right real. It's okay. Then we go to the website later. But first, let me show you the module, what it looks like. So when you open this EPUB, it looks like this. Yeah, let it come. So this is a series overview, and then you just need to keep going. So module 1 is the case for inclusive disaster risk reduction. Yeah? And this module 1 is about why it's important to have a disability inclusive disaster risk reduction. So start with such a simple question as, what do you think is the proportion of persons with disabilities? And then when you, so just to demonstrate, if I do this, answer it, then I submit. Oh, maybe this is a fake thing, but if you submit it, they will tell you if it's correct or not correct. So that's that. You can, oh, okay. Yeah, no, I want to go to the next page. Sorry. Yeah. It's okay, I want to. Yeah. So we will start with like, what does it mean by disability? Exactly because the questions raised by me about the lack of awareness of understanding disability at the
local community level. Everybody here might know what disability is. But again, when it comes to disaster risk preparedness and reduction and response and mitigation and building back better, it really doesn't matter if you have a medical certification of being disabled, but anybody who has functional difficulties need help. So that kind of understanding we try to convey through this course, first of all, and then I must thank organization like CBM, kindly letting us use their videos along the line of this course. So this is about like video, and then this is Charlotte, who is a disability advocate at the World Bank, talking about disability, and then transcript is also there, so that you can actually read a transcript itself. Yeah? So I'm just going through, and then understanding impact of disability. So this is what it looks like when you actually go there. And can you go to the website itself, make the live video? Thank you. Yes. Do you have any questions so far? No? Okay. So if you go to the Make the Live Video website, which is up there, www.makethelightvideo.net/learning, then that will lead you to this site. And that would... Oh, sorry. Okay, can you scroll down? Yeah. And so 5 modules are already there. And then you can also show us course book. Can you show us the course? Can you go down? Oh, no. Oh, no. There's a course book here. Yeah. And the point of this is that, okay, so there are 3 or 4 modules. First you understand disability, and then you understand the importance of disability, inclusive disaster risk reduction, and yeah. Okay, and then I need to go back to my PowerPoint because I want to show you. So just excuse me 1 second. Yes. Yes. That's okay. Oh, okay, it's not showing there. Yeah, thank you. So you kind of know what it looks like, right, visually, looking at the module 1. And then, so I just want to show you the storyline. Oh, where is it? Yeah, so module 1, yes, is about like understanding the basic. It's like setting a scene why we are doing it. And module 2 is like what are the key regional or global frameworks for DiDRR strategies. And then, of course, you need a national framework. For that, I think we cited Australian framework. Yeah. And then module 3 is about what do we actually need to do for disability inclusive disaster risk reduction planning. Who do we need to involve? What do we need to do?
and what are the actual processes, which you might know, but let's see what happens in terms of people who are working at the DRR, in a DRR community. And then, when you do the planning, I remember in the drafting committee of the DHAKA declaration last night, there was this thing about creating a committee, right, at the local level to plan and then do the planning, drills, and all the things. But what are the shortfalls of going through this kind of process? And what are the corrective actions that one can take? And when we go through this process, you might want to anticipate some problems and solve the problem. And then retesting it, and then doing it, and then replanning it. So the whole, in a way, it's a little bit like a project cycle kind of thing, but it's really to push multi-stakeholders to work at the community level, involving everybody and plan better. And module 5 is an extension of it. And also, after a disaster hits, what could that whole community, which were engaged in the planning, can actually do? And then the workbook, that Word file is this one, right? Aiko, just a couple more minutes. Yes, we will finish. So the point, yes, this one, I can. So when you go through this e-learning tool, this workbook, course book, is an accompanying tool for you to print out and take a note, and then also use this as a tool for whole community or stakeholders to take notes and then tailor the context of this into your own community needs so that you can plan better. So I don't think nothing astronomically, fundamentally revolutionary thing contained in the tool itself, but this, we hope, could facilitate the community learning and planning better. That's my whole wish. And in terms of a rollout, I really wish that everybody in this room can go into that site and then just use it and see what happens and let me know your feedback. No, the last slide was okay. Yeah, and then in Japan, somebody is translating into Japanese against the Japanese context, and we will launch it in Kumamoto and Kobe, which were also previously affected by earthquakes. So I like to also welcome any countries who might be interested in translating this into their own languages, and then not only literally translating it, but customizing it in their own national context, and use this idea of e-learning tool to actually, first of all, intellectually enhance their understanding of disability-inclusive disaster risk reduction, but also use this as a tool for a committee or group to work together. I really underscore the importance of planning now, so that when it happens, it could react better. And I also noticed we have a representative from China Disabled Persons Federation. I think they are also looking into translating this into Chinese as well. So there are some users coming up, but I don't think this is a perfect tool in terms of content or whatever. Pedagogically speaking, there might be some problems, but I really like to welcome your feedback so that we can actually change and edit. So this is my presentation, and thank you very much. Thank you very much, Aika. I won't say too much because we're going to hand over to our honourable guests to hear their comments. But please do take to heart Aiko's requests. Please do try and log on and provide your feedback. And also, of course, if we have any volunteers to translate it. Anyone from Bangladesh? Willing? Okay.
Maybe later we'll catch up with you. Okay. Ah. Okay. Okay. I mean, the course is actually, the original course is in English. Is in English language. Yeah. 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 Fantastic. Okay, we'll come back to that. Okay. Can I just answer that? It's quickly, and then we'll come back to questions later on. Will it be a free online Yes. course? It's free. This thing. We, Sorry, I didn't make it. Ico doesn't want your money. It's okay. It's all free. But we'll come back to questions and a bit of discussion later on. First of all, I'd like to hear some comments from Mr. Bhattacharjee, who's here as a representative of people with disabilities. So, Mr. Bhattacharjee, we'd very much like to hear your comments, please. I should just say, for all the speakers, we'll have about 10 minutes. Thank you very much. Firstly, Aiko-san, konnichiwa. Hontou ni kokoro kara kanshashitemasu. Thank you very much, Aiko-san, because you are contributing last almost decades, 2 decades for the people with disabilities. I know you since last 15 years, and you are again and again contributing for the people with disabilities to make their life barrier-free and to ensure their equal rights. Friends, we found number of e-learning platform for the for many of them. Big challenge is the accessibility. She introduced, like she's just talking about the EPUB. Still, we don't have high quality text to speech in our country. So how it would be a big challenge for us to tackle accessibility needs of the people with disabilities. And this is a big challenge. Another challenge is like, I'm sorry, I'm just talking about the challenge because you need to understand to make your e-learning platform more inclusive and more user-friendly for the all country in Asia-Pacific region. Another big challenge is like when you give the flexibility to do the customization, then maybe sometime many of the good points which can ensure the rights of people with disabilities will be missing. So if you have a standard, I think you should not allow anyone to do any customization. They may translate it. If they don't like it, they may make similar application by following your one. You may make it open source, but when you just give a chance to make customization, then there is a chance of missing people with disabilities. Another issues, I think number of people with disabilities and the people who are working in the humanitarian situations, they don't have enough capacity to access e-learning platform. So if we could develop some kind of manual system also, then this platform can be a good resource for the manual kind of training. And I believe I was very frustrated, very frustrated, same time angry to the organizer when I not seeing many participation of people with disabilities from our country in this conference as a speaker or as a discussions or as their papers. But what is the reality? We don't have much knowledge on the disaster management and humanitarian issues. If there is a conference on employment, education or any other issues, you will get hundreds of papers from our disability community from our country. But when we are talking about a specific issues, special issues such as disaster and disability, we people with disabilities are not ready to sometime to present ourselves as an expert. That's why this e-learning platform can play a vital role for country like Bangladesh. We want to see you will be successful if you get hundreds of people with disabilities expert in the disaster management related issues, then your e-learning platform will be successful. So I believe you you have a huge commitment, expertise and experience. I believe this platform you will bring to the citizen who needs these types of platform. Lastly, I would like to say
if you translate it in Bangladesh, please try to ensure there will be involvement of people with disabilities. Without their knowledge and expertise, it would not be effective and user friendly. And also, you need to understand, nowadays there is like a fashion. We are asking someone, like 20 years ago when we are talking about the women rights, we saw there is a so-called participation of women. They come and they listen, they sit and back. But this thing happened now in Bangladesh in disability movement. We sometimes come, listen and go. The people who have the contribution capacity, you need to involve them in your e-learning platform, training and trainer and training both. And also, I will request you, disability is a diverse issue. If I able to speak about the people with visual disability, I don't have the knowledge about the autism or intellectual or sign language user, etc. So we need to consider all types of disability. Even I will recommend you make a simplified version of this e-learning platform for other kind of disabilities. So you need to consider the target group. Like when you make a e-learning platform for the government, that will not work for a intellectual disability. So I believe these small notes, again somewhere in the world, I will meet you Akiko Akiyama-san, Hontoni utashiwa totomo urishi desu. I'm really happy to sit along with you, the leader like you, and I have a huge respect for the Japanese citizen because I am here because of the training I have got in Japan, that is Daskin leadership training. And your friend Masako Okuhira, she is my leader. So I really, please convey my regards to all the Japanese citizens. Thank you very much. Yes, you can see, again I can give you another example which I have given yesterday. In a blind school when I was a student, we blind students are playing song, just we are singing a song. So after our finishing song, after 1 or 2 minutes there was a clap. So we really surprised. Why? After a song, then 1 or 2 minutes there is a clap. Because we understand there is all audience are the sign language user, they don't know what you are singing. When they get a sign that you need to give clap, then they are giving clap. তো আমার মনে হয় এখানে অনেকে আমরা আছি যাদের আসলে বাংলাটা হচ্ছে মধুর ভাষা, প্রিয় ভাষা, সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এবং এই ট্রান্সলেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এ ট্রান্সলেশন। আমি যেটা বলেছি, প্রতিবন্ধী মানুষদের বাদ দিয়ে কোনো প্রশিক্ষণ কোনো কিছু কাজ করবে না। আমি যেটা বলেছি, ওনার ই লার্নিং প্ল্যাটফর্মটাকে প্রতিবন্ধী বান্ধব করতে হবে, প্রতিবন্ধী মানুষের ধরন অনুযায়ী এটাকে সাজাতে হবে। আমি যেটা বলেছি, ইপাপ 3 এখানে কাজ করবে কিনা আমি জানি না, কারণ আমাদের এখন হাই কোয়ালিটি টেক্সট টু স্পিচ নাই। আমি যেটা বলেছি, প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য যুক্ত করতে হবে, এটা ট্রান্সলেশনের ক্ষেত্রে তাদের লিডারশিপে আনতে হবে। আমি যেটা বলেছি, নারী আন্দোলনের 20 বছর আগে নারীদেরকে শো হিসাবে রাখা হতো, তারা ডাইসে বসতেন, হাততালি দিতেন, একটু কিছু বলে চলে যেতেন, কিন্তু কন্ট্রিবিউট করতেন না। কিন্তু এখন কিন্তু নারী আন্দোলনের সব কিছু নারীরাই এখন এক্সপার্ট, দেশ চালাচ্ছে। সো একইভাবে এখন প্রতিবন্ধী মানুষদের একই ঘটনা ঘটছে যে আমরা প্রতিবন্ধী মানুষরা আসছি, বসছি, আমাদের বোঝা যাচ্ছে আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন আছে, কিন্তু আমরা কন্ট্রিবিউট করার মতো জায়গায় নাই। তো এই জিনিসটা এখন পরিবর্তন হতে হবে। আর যে কথাটা আমি বলেছি সেটি হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রতিবন্ধী মানুষদের এই দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম একটা ভালো কাজ করতে পারে, কারণ আমরা আজকে তেমন একটা বেশি অ্যাবস্ট্রাক্ট কিংবা পেপার আমরা প্রতিবন্ধী মানুষদের পক্ষ থেকে, বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী মানুষদের পক্ষ থেকে এই কনফারেন্স আমরা দেখতে পাই নাই, কারণ আমরা এই বিষয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ নাই। এই কথাগুলো আমি বলেছি, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। ধন্যবাদ। Mr. Bhatta, thank you very much. Thank you also for saying a few words in Bangla for the colleagues here, and also for your warm endorsement of Aiko and our Japanese friends. That's very, very nice to hear. But on a serious note, you made a couple of very important comments, and I think the first one's very encouraging, that has been raised a couple of times in this conference, that disaster risk reduction is actually a new issue to many DPOs and people with disabilities. So there is demand for this type of course. However, we do have to be very careful, and I think not only for this course, it's something for us all to bear in mind about issues of accessibility and making sure the information we provide is accessible and it is usable by everyone.
So on that comment, I'd like to hand over to our honourable guest from India, from neighbouring India, Miss Dolly Chakrabarti, to say a few words and reflections. Sure. Sorry, we only have one microphone. Yes. Okay, so. Thank you, Dr. Alex Robinson, for giving me this opportunity. It's indeed a pleasure and also a privilege to be here this morning with everybody here. And I'm thankful to the host country, government of Bangladesh, for giving this opportunity. I'll straight away come to today's topic. Of course, the topic, the presentation made by ICO, it's kind of something which, the importance of which we all understand. E-learning course on disability inclusive disaster risk reduction. In fact, in the morning session also, there was emphasis that 4 things which are very important in our sector is in the context of marriage between disability and disaster risk reduction. One is, of course, you have to involve people with disability in every decision making, and that's what Mr. Bhattacharya also just now said in the end. He beautifully translated, and he gave this example of 20 years back, women were just the mere participant. And now women are there in the forefront. In fact, they are leading the country. Similarly, persons with disability, they are here today in the form of attendees, then tomorrow, if not already now, they are going to be very much essential part of the decision making. So nothing without them. Whatever you're doing for them has to be with them. So this is something we all understand and appreciate. The next important thing, which is very important, is data. Now, whatever we may do, whether in the context of disability or in the context of disaster risk reduction, unless we know who all are where, we just cannot reach out to them. And especially in the context of any mitigation or any kind of evacuation or rescue operation when it comes to natural disaster, it is very important for me to know where my persons are. And when I talk about disability, it's not, I just can't have a kind of a common single stroke saying that these are the persons with disability. I need to know who has what kind of disability. So having a disaggregated data is very important. In this context, I would like to give our example from India. In fact, I'll be kind of shortly sharing with you because as my designation would have indicated, I am with Government of India and I'm handling the policy matters with the government. Now, the second point, data. Third point, what we all are talking about, and in that context, today's presentation is very important, is capacity building. Now, capacity building is something we all understand. We have to have modules, we have to have syllabus, course content, etc. for not only for persons who are giving the training, but also for persons who are undertaking this training. And in this context, the e-learning course, which I co-elaborated, the 5 modules and also the kind of course syllabus, which she has kind of given us the link also, Meghdar I'll read, so you just have to click at that and get it, is extremely important. And I'm sure as kind of the clarion call given by her, that all of us need to have our own version of that. It's not that you just kind of download that and kind of have, we have to have our own adaptation. Now, adaptation in the context of country's requirement, in the context of what the challenges countries are facing. For example, in Bangladesh, cyclone is something which is very, very important. Country like Nepal, country like India, we have huge issues about earthquake. We also have cyclone, given the dimensions of our country. So, specific to individual country, we have to have our own set of modules, taking the base from this module, and of course nothing like having in your own regional language. Bangla, of course, is the most popular here. Likewise in our country, along with Bangla, we have Hindi, we have other languages, Spanish, this, that. So all over the world, depending, because ultimately you have to reach out to masses. You have to make sure that you are being heard by everybody, especially those who have to hear you. So it has to be in a format, it has to be in a manner that you are able to kind of communicate with them, and for that it is very important to have accessibility. There was a talk, there was mention about EPUB. In fact, Mr. Bhattacharya spoke about this text to speech. Now,
Again, I'll be just kind of sharing with you that, accessibility is something, there are various pillars of it. When we talk about accessibility, there are three verticals. One is built environment, wherein we talk about ramps and lifts and kind of your tactile flooring, etc., whatever you have in the built environment. The second most aspect of accessibility is the ICT, information and communication tool. And that is where this barrier, what we are facing today, especially persons with visual impairment or persons with hearing impairment or any kind of disability, that ICT barrier needs to be broken, and that is only possible when we have the modern tools and gazettes available with us. So text to speech is one such example where, in fact, today in the audience also I was seeing a lot of people were using such facilities, So these days in the mobile phone also you have all this thing. You just have to scan the document and then you hear. So science is advancing, science is leaping ahead. But to bring that innovation, to bring that in our doorstep is something which is the call of the day. And depending on our affordability, depending on our adaptability, depending on our kind of pocket, whatever is possible for us, we have to make it in a manner that all of us are able to use that to the benefit of the larger mankind, So accessibility challenge is something which is very, very important. And then, of course, when I talk about capacity building, what is more important is you have to have this in a sustained manner. Often what we see is that we are producing a lot of documents, we are creating a lot of information, but ultimately that information is not updated. So time to time you have to update your information, time to time you have to kind of make sure that these things are renewed again and again so that all of us are on the same platform. Now quickly, having said about these four essential elements, which were again echoed during the course of this conference by each of the speakers in various platforms, I would quickly give you the experience of India, because I thought I kind of, we didn't get an opportunity to present our paper, but then I'll take this opportunity to kind of bring you on par with what we are doing. As you know that we are the signatory in the UNCRPD. In fact, India was one of the first few countries. On the very first day when it was opened for ratification in 2007, we signed that agreement. Now, once we ratify UNCRPD, it is incumbent upon us to make our national laws in conformity with the various provisions of UNCRPD. So in today's context, Article 11 is very important. So our new act came into force. In fact, it was enacted in 2016, 28 December 2016, but it came into effect the 19th of April 2017. Before that also, we had our old act, 1995, but it was not perfectly aligned with the UNCRPD. So having ratified UNCRPD, it was important for us to. Now, what beautiful thing this new act has done is that it has brought in the marriage between disability issues and also disaster risk reduction. There are various provisions, etc. In fact, I will not get into the whole lot of sections, etc. But then there are various provisions in the Act which make it compulsory that you have to have provisions for rescue and kind of relief of persons with disability in any disaster risk kind of activity. Now, for example, we under the Disaster Management Act, we have the provision of National Disaster Management Authority, we have the provision of State Disaster Management Authority, we also have the District Management Authority. I'm sure in Bangladesh also, whatever I gathered, we have these various kind of authorities, you know, so that the whole thing is kind of in a vertical manner, it is penetrated down to the person, you know, actually you reach out to every individual shelter. Now, our Act says that it is incumbent upon these authorities to go by the provisions of various acts. So, and it is a punishable act. So, if you are not going by that, then you are liable for punishment, and there are strict measures. And we have enforcement authority in the form of disability commissioner at the national level, at the state level also. Similarly, the highest apex body, which is the Central Advisory Board headed by the minister, they are meeting time to time. We have representatives from the persons with disability and also have women in that. So
what I'm trying to kind of emphasize is that at every aspect of implementation, we are trying to see that we are involving persons with disability, and they are very much in the forefront and part of the decision-making kind of process. And in the entire melee, we are marching ahead in a manner that we are able to kind of bring the best for everybody. And with this, I'll kind of conclude. Thank you so much. Thank you very much, Dolly. Thank you also for sharing comments about India's commitments. It's probably worth also mentioning, as many of you may know, that last year, or the last Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction was hosted by the Government of India, and that also did include strong participation by people with disabilities. So it's another illustration of India's commitment to this issue. Also, I think your point about accessibility and technology was very well made. I agree. I mean, we, in theory at least, we have to put it into practice. But I think we're at we've never had such opportunities before in history to actually use digital technologies and science to actually improve accessibility. So I think this is something as well that we should all consider in our work. So without further ado, I'd like to hand over to our second honourable guest and representative of the government of Bangladesh, Mr. Machine. And Mr. Machine will be presenting in Bangla. So for any of our non-Bangla speakers, if you haven't got a headset, could you please just raise your hand? And maybe our colleagues, excuse me, could you hand out headphones to people with their hands raised? Thank you. So we're a bit short for time, but we'll push on. So, Mr. Machine, you have 10 minutes, please. Thank you very much, Alex. And you have already mentioned that authority already provided the translator device. So, because many of our participants from our country, so it would be very easier for them to understand. And so, I shall speak in Bengali. আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি একিনুকে যিনি মডিউলটা সম্পর্কে আমাদের কাছে বললেন। আসলে এই যুগে বসে আমরা ই-লার্নিংয়ের কোনো বিকল্পই নাই। আমার এখানে যারা সামনে বসে আছে তার মধ্যে যারা ইয়াং আছে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই ই-লার্নিংয়ে খুবই অভ্যস্ত এবং এটা পছন্দ করেন। 2018 সালে বসে আমরা ক্লাসরুমে বসে পড়াশোনার একটা গুরুত্ব যেমন আছে, ই-লার্নিংকে এটাকে অন্যভাবে চিন্তার কোনো সুযোগই নাই। এটা খুব ফাস্ট, ই-লার্নিংয়ের সবচেয়ে বড় সুবিধা এটা খুব ফাস্ট, এবং যে কোনো কিছু চেঞ্জ হলে এটার সাথে সাথে সে অ্যাডপ্ট করা যায়, চেঞ্জটা করা যায়। আর অ্যাক্সেসিবল ফর অল, খুব সিম্পল ডিভাইস থাকলেই, ল্যাপটপ হোক মোবাইল হোক, এটা থাকলে ই-লার্নিংয়ে যাওয়া যায়, খুব বেশি বিদ্যার দরকার পড়ে না। কভারেজটা অনেক বেশি দেওয়া যায়, হাই নাম্বার অফ কভারেজ ই-লার্নিংয়ে। আমরা যদি লক্ষ্য করি বাংলাদেশে আমরা 16 কোটি মানুষ, আমরা প্রায় বলে থাকি 16 কোটি মানুষের 32 কোটি হাত এবং 13 কোটির বেশি মোবাইল বাংলাদেশে আছে। এবং আইমুরি ইজ এ গ্রেট অ্যাচিভমেন্ট ফর আওয়ার কান্ট্রি, যে আমরা কীভাবে একটা ডিভাইসকে উইদিন কাপল অফ ইয়ার্সের মধ্যে এটাকে আমরা এই অভ্যস্ত হতে পেরেছি। এটা খুবই ভালো। যিনি পেটের তাগিদে হয়তো তাকে অন্যের কাছে পয়সা চেতে হয়, সেও কিন্তু একটা মোবাইল সাথে রাখে তার ওয়াইফকে একটা খবর দেওয়ার জন্য। অতএব সেখানে ই-লার্নিংয়ের কোনো বিকল্প নেই, এই ব্যাপারে আমরা নির্দ্বিধায় এটা বলতে পারি। একটা প্রশ্ন এসছে যে এটাকে বাংলাতে করতে হবে। আমাদের সরকার, আপনারা ইতিমধ্যেই দেখেছেন যে সরকার কতটা আন্তরিক। মানে এই গত 2 দিনে এবং আজকে সহ 2.5 দিনে 3 দিনে প্রায় 17 জন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আসতেছেন, 25-এর বেশি সচিব মহোদয় আসতেছেন। একটা দেশের পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট থাকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে, সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার দায়িত্ব থাকে সচিব মহোদয়কে। এবং মেইনস্ট্রিমিংয়ের যে বিষয়টা দেখেন, আমরা কিন্তু ডিজেবল বিষয়টা এখন আর শুধু সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাখিনি, আমরা এটাকে ছড়িয়ে দিয়েছি বাংলাদেশের 50টা মন্ত্রণালয়ে। সে তার সেক্টর থেকে কাজগুলো করবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সেখানে ডিজেবলদের জন্য বই তৈরি করা, যে ইকুইপমেন্ট তৈরি করা, ক্লাসরুম তৈরি করা, সেটা করবে।
মাননীয় মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য রাখছিলেন, উনি বলছিলেন যে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় থেকে যে সমস্ত ভাতা দেওয়া হয়, যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, ডিজেবল পার্সন যদি হয়, পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি যদি হয়, প্রতিবন্ধী থাকে, তাদের জন্য স্পেশাল ব্যবস্থা তারা করা হচ্ছে। হেলথ মিনিস্ট্রি দেখেন আমাদের দেশে কতগুলি ব্যবস্থা তারা নিচ্ছে। অতএব আমি মনে করি এটা বাংলাতে করা খুব সহজ। আর সবচেয়ে যেটা ভালো একজন প্রশ্ন করেছিলেন যে এটা কি ফ্রি কিনা, এটা ফ্রি, যেটা আমাদের ইতিমধ্যেই বললেন যে এটা ফ্রি, অতএব এটাকে আমরা বাংলা করে নিতে পারবো। আমি একটা দুটো পয়েন্ট শুধু একটু বলতে চাই আমাদের দেশের জন্য এটা কত সুবিধা হতে পারে। মিস্টার অ্যালেক্স, আই থিঙ্ক ইউ নো দ্যাট আমাদের দেশে ছোটো কিছু ইউনিট আছে, ইউনিয়ন বলি আমরা, 5,000-এর অধিক। প্রতিটা ইউনিয়ন আমাদের সেন্টার আছে। এটা কিন্তু পৃথিবীর অনেক, আমাদের মতো এই উন্নয়নশীল দেশের মতো কিন্তু অনেক দেশে নাই। এই একটা বিরাট একটা সুবিধা, আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারি। আমরা আরেকটা যেটা করতে পারি, আমাদের এখানে বর্তমানে 50 মিলিয়ন ইন্টারনেট ইউজার হয়ে গেছে কিন্তু, এবং রেটটা এত হাই, আমরা আশা করছি উইদিন কাপল অফ ইয়ার্স, ফিউ ইয়ার্সের মধ্যে এই রেটটা আরও অনেক বেশি বেশি যাবে। ক্লাস 3 থেকে শুরু করে যে লেভেল মতো পড়াশোনা করে সবাই মোটামুটি এখন অ্যাক্সেসিবল। বাকি যারা আমরা একটু পুরনো, যারা বয়স হয়ে গেছেন, তারাও কিন্তু এগুলোতে চলে আসতেছেন। এটা একটা বিরাট একটা সুবিধা আমাদের জন্য। আমরা এখন দেখেন 4G লাইন ইউজ করা শুরু করে দিয়েছি, অতএব এই জিনিসগুলোকে আমরা কাজে লাগাতে পারবো। তবে একটা জিনিস আমার প্রশ্ন, যে এই যে কোর্সটা, যে মডিউলটা দেখানো হয়ে গেছে, এটার মধ্যে বোধহয় লেভেল একদম প্রাইমারি লেভেল, একটু অ্যাডভান্স লেভেল, তার চেয়ে একটু অ্যাডভান্স লেভেল হলে বিভিন্ন লেভেলের জন্য করা দরকার, কারণ সবাই তো আর এক পারে নয়। বিভিন্ন লেভেলের জন্য যদি থাকে দেন এটা খুব সহজ হবে। যে যে লেভেলে, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন তিনি একটা মডিউল ইউজ করবেন, যিনি হয়তো একটু কম তিনি একটা মডিউল ইউজ করবেন, যিনি আরও গবেষণা করেন তিনি হয়তো আরেকটা মডিউল করবেন। কিন্তু এটা খুব আমাদের জন্য খুব কাজে লাগবে আমরা মনে করি। আমরা 2-1বার উদ্যোগ নিয়েছি, আমরা চালু করেছিলাম, হয়তো ঠিক ওইভাবে সাস্টেন করে নাই। কিন্তু এবারের কনফারেন্স থেকে যে ডিক্লারেশন হবে, আমরা ড্রাফট ডিক্লারেশন হয়ে গেছে আজকে পর্যন্ত। আমরা আশা করছি এই ই লার্নিংয়ের বিষয়টাও যে কোনো এজেন্ডায় তো এটা চলে আসবে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাওডেজ। ইফ ইউ সি দ্য ইয়াংস, তারা যদি জিজ্ঞেস করি বই পড়ো কত ঘন্টা, সোশ্যাল মিডিয়াতে কত ঘন্টা, অলমোস্ট 50% না হলেও 30 to 70। আমাদের বাবা মায়েদের ঘাম ঝরে যাচ্ছে ছেলে মেয়েদেরকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ফেরানোর জন্য। কিন্তু আমি বলছি, আপনি ইচ্ছা করলেও জোর করে এই ছেলে মেয়েদেরকে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ফিরতে পারবেন না। কি করতে হবে? সোশ্যাল মিডিয়াকে আমাদের একটা লার্নিং সেন্টার তৈরি করতে হবে, সে যাতে সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই তার পড়াশোনা শিখতে পারে, যে কোনো কিছু শিখতে পারে। আদারওয়াইজ আপনি জোর করে তাকে চাপিয়ে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূর রাখা সম্ভব না। আপনি কতক্ষণ, হাউ লং, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা থাকেন সামনে, রাত্রিবেলা সে একা থাকে, আপনি কতক্ষণ আটকাবেন? তবে যেটা করতে হবে, তাদেরকে ইউজ টু করতে হবে, তাদেরকে বোঝাতে হবে, মোটিভেট করতে হবে যে সোশ্যাল মিডিয়ায় তুমি ইউজ করো তোমার জ্ঞান অর্জনের জন্য, তোমার লার্নিংয়ের জন্য, এবং সেটা উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট, হোপফুলি উইল বি সাকসেসফুল ভেরি সুন। আমি আরেকটি কথা একটু এখানে যেটা আমার মনে হয় যে বলা দরকার বলে মনে করি, যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ, এইটা যেটা বললো আমি জানি না, একটু ক্লিয়ার হলে বলো। এই কোর্সটা যদি ইন্টারঅ্যাক্টিভ হওয়া যায়, যাতে আমি অনলাইনেই আমি কোনো জায়গায় আটকে গেলাম, অথবা আমি জানি আরেকজনের কাছ থেকে যেন আমি এটা নিতে পারি, ইন্টারঅ্যাক্টিভ হওয়া যায়। তারা উইদিন দ্য গ্রুপ হতে পারে, একটু ব্রডার অ্যাসপেক্টে হতে পারে, ছোটো গ্রুপে হতে পারে, এটাও কিন্তু আমাদের মধ্যে কাজে লাগবে। আমাদের এক ফ্রেন্ড যিনি বলে গেলেন, একটু কথা বললেন, যিনি মিস্টার ভাস, ইয়েস, আপনি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি অকুপটে এই কথাটা বলেছেন যে আমাদের আরও বেশি পার্টিসিপেন্ট হোক, অংশগ্রহণকারী হোক, প্রতিবন্ধীদের মধ্য থেকে হলে হয়তো ভালো হতো। বাট আমরা কিন্তু এটা, আমি আপনারটাকে ঠিক ডিফেন্ড করছি না, আমরা কিন্তু ওপেন ছিল, আমরা সময় রেখেছিলাম 30 তারিখ পর্যন্ত এটা আমাদের এনরোলমেন্ট হয়েছে। এবং আপনি যদি টোটাল হিসাব করেন, ফরেনার এবং দেশি মিলে আমাদের সংখ্যা কিন্তু খুব কম নয়। আপনি দেখেন আজকে প্রতিটা প্লেনারি সেশনে, প্রতিটা সেশনে কিন্তু 2-3 করে আছে। রেশিও অনুসারে আমরা যদি টোটাল ডিসেবলের সংখ্যা দেশে হিসাব করি 1.5 মিলিয়ন, সে অনুসারে কিন্তু বক্তা অথবা অংশগ্রহণকারী কিন্তু খুব একটা কম নয়। তবে এটা হতে পারে হয়তোবা, এটাকে আমরা আরও এমফাসিস দিয়ে আপনাদেরকে আমরা আরও কীভাবে নিয়ে আসতে পারি সেটা আমাদের জন্য কর্তব্য। এবং আপনারা এই কথাগুলো বলে আমাদের চোখকে, সরকারের আইজকে আপনারা ওপেন করে দিচ্ছেন,
Thank you very much for your this kind of encouraging. I think you have mentioned the word. এটা আসলে আমরা নিজেদের ভুল আমরা বলতে পারি না, আমরা যখন এই সমস্ত এখানে আসি তখনই বোধহয় হতে পারে। আমি মিস্টার অ্যালেক্সকে অনুরোধ করব, ইফ ইউ ওপেন দ্য ফ্লোর ফর অল, মেবি ইউ ক্যান টেক সাম কোয়েশ্চেন্স। আমি আমার কথা না বাড়িয়ে শুধু এটাই বলতে চাই, আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে বলেছেন, বুঝেছেন আসলে সরকারের কমিটমেন্টের একেবারে সত্যিই কোনো কমতি নাই, ফ্রম প্রাইম মিনিস্টার লেভেল টু রুট লেভেল সবারই মোটামুটি একটা বলা যেতে পারে আমাদেরকে সচেতন করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা আপনাদের পাশে আছি, পাশে থাকবো, আপনাদের কাছ থেকে আমরা সার্বিক সহযোগিতা চাচ্ছি, ফিডব্যাক এবং অন্যান্য কারণে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অল ফর গিভিং মি টাইম। থ্যাংক ইউ। Thank you very much, Mr. Martin. It's very encouraging to hear about Bangladesh's strong commitment to e-learning, and also I think the importance of the whole suite of technologies and options we have now, including social media. And thanks also for the strong endorsement of the e-learning tool. Something that, just before opening up questions to the floor, I'd like to give Aiko a chance to respond. Something which seems to come up from all of our speakers. First of all, Mr. Bhattacharjee mentioned the importance about, or is it possible to simplify the tool and have a simplified version? And this kind of came up again. Dolly mentioned about adapting to country context, and then I think also again about Mr. Mohin about different levels, different age groups, and that sort of thing. So, does UNESCAP have plans to adapt the tool in any way for different audiences, for example? And is it also okay for governments or other stakeholders to adapt it themselves? Thank you very much for all the comments and questions. In terms of whether we have a capacity to make all this more tailored products, at the moment the project ended, so frankly speaking, we need some resources to do that, which I don't mind going out there and do fundraising together with you guys, but that's the reality of it, but I see the point of it. And question number 2, whether a government or an institution or NGO would like to customize it into their own linguistic and culture and societal context. I don't really see a problem of it, but I would appreciate if you can contact us so that we will know it. Yes. Thank you. And sorry, can I take advantage of having a microphone here? In terms of participation of persons with disabilities, in terms of producing this e-learning tool, we actually had what we call consultants. Who are they? Number 1, Miss Marcy Roth, who was a former disability focal point of Federal Emergency Agency in the United States. And then there was another person, Greg Alchin, who is blind, not partially blind, and he also is a group of Apple educators team who is very adept at creating accessible educational materials. So those are the 2 principal people who made this tool. So in terms of reflecting diverse needs of persons with disabilities, I will not say it's perfect, but we make a reference to other people's materials, such as a guidebook produced by the government of Australia to communicate with persons with diverse disabilities and so on and so forth. So the point here is that I see an advantage of having an e-learning tool, and so that modality I really like to encourage everybody to make in your own context, but you can also tailor this content into your content as well. Thank you.
Thank you very much, Heike. And just to reiterate, so I think it's an important point that Heike made, that this tool was designed with the full participation, or actually under the leadership of people with disabilities. So Marcy Roth and Greg in particular, so that's fantastic. Right, now it's your turn. So I'm going to open up to questions from the floor. Immediately have a few hands up, that's fantastic. I'd just like to say, please could you try and limit yourselves to questions to the audience or short comments, and please also, questions to the panel, and please also could you just state your name and if you're from an organisation, which organisation, please. So the gentleman in the front row there with the microphone. Okay, thank you. I am Rifat. Can I ask in one? Yes, whatever you can. Okay. শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, আমাদের যে সম্মানিত সচিব এখানে ইয়ে হচ্ছে, স্যারের কাছে যেটা হচ্ছে যে আমার একটা কমেন্ট, যে এই যে ট্রেনিং অনেক উন্নতি করেছে ঠিকই, কিন্তু প্রতিবন্ধীরা সবাই কিন্তু এখনো স্মার্টফোন ইউজ করছে না। তো স্মার্টফোন যেহেতু ইউজ করতেছে না, স্কুল লেভেলে এই যে ট্রেনিং মডিউলটা, এটা যদি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় ব্রেইলে করার একটা ব্যবস্থা করে দেয়, তাহলে ওরা কিছুটা হলেও ধারণা পাবে স্কুল লেভেলে এবং কলেজ লেভেলে। আমার এটা একটা অনুরোধ থাকবে, এটা আমার অনুরোধ। আরেকটা হচ্ছে, এই প্রোগ্রাম সংক্রান্তই আপনারা অনেক সুন্দর প্রোগ্রাম করেছেন। স্যারের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট, যে এই প্রোগ্রামটা আরেকটু ইনক্লুসিভ হতো, যদি ভলেন্টিয়ারদেরকে একটু বলে দেওয়া হতো যে ডিসেবল পার্সন যারা আছেন তাদের জন্য বিশেষ করে টেক কেয়ার করা হয়। এই জন্য আমি বলবো যে এইটা যেন আজকে অন্তত পরের সেশনেও একটু অ্যানাউন্স করা হয়, যে যারা ডিসেবল পার্সন আছেন তারা প্লিজ রেজ ইউর হ্যান্ড ইফ ইউ এনি কাইন্ড অফ হেল্প। যদি বলতেন তাহলে থ্যাংক ইউ। Okay, thank you very much. I'll take one more question. Sorry, I'm just we have to, but I'm looking around to see if any women have their arms in a bit. Yes, we need to have a bit of a gender balance here, but we'll come back to you, sir. Right, but that's the lady over here on the left. Thank you. This is Nazma Begum Poppy, General Secretary, Bangladesh Visually Impaired People's Society. Thank you, EcoSun, for showing a nice and effective model. Hopefully, we'll be getting in Bengali in future. Thank you, Bhaskota. My question is to our Secretary, Additional Secretary, sir. You mentioned that there are a lot of many more e-learning center and information center at the union level. Do you know? Have you? I would like to ask you how many center. Oh, you mentioned that 4,000, around 5,000 union information center. There are so many books and documents are in the center. And have you any statistics that are people with disabilities are going there, or all documents and books are accessible? Have you any information or data? Okay, thank you very much. I'll just take one more question, then I'll let our panelists respond to those, and then we'll come back. So the gentleman has been waiting patiently. ধন্যবাদ। আমি মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম, যে টিচার পার্টিসিপেন্ট হিসেবে এখানে এসেছি। বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে, আমরা জানি বাংলাদেশ সরকার শিক্ষকদের জন্য একটা বিরাট প্ল্যাটফর্ম ই-লার্নিংয়ে রয়েছে, সেটা হচ্ছে শিক্ষক বাতায়ন। এই শিক্ষক বাতায়নে এই ই-লার্নিং কোর্সটা দেওয়া যায় কিনা, এটা আমার একটা প্রশ্ন। কেননা শিক্ষক বাতায়ন হচ্ছে গিয়ে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় একটা প্ল্যাটফর্ম, যেটা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে এই প্ল্যাটফর্মে চলে আসছে। আমার একটা সচিব মহোদয়ের কাছে বিশেষভাবে জানার ইচ্ছা, যে এই বিষয়টা তারা ইনক্লুড করবে কিনা, অর্থাৎ টিচার্স গভর্নমেন্ট যে একটা বিরাট প্ল্যাটফর্ম অনলাইনে রয়েছে, সেখানে এই কোর্সটা দেওয়া যায় কিনা। ধন্যবাদ।
Okay. Sorry. I think we'll let our panelists respond. Otherwise, they'll forget the questions. You know, if we overburden everyone with too many questions, but we'll come back. So, Mr. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি খুব আনন্দিত যে আপনারা একেবারে নির্দ্বিধায় কথাগুলো বলছেন, আমাদের চোখটা খুলে দিচ্ছেন। আমি শুরু করতে চাই, প্রথমে যিনি প্রশ্ন করেছিলেন বলেছিলেন যে আমি খুবই দুঃখিত, আমরা নির্দ্বিধায় একেবারে ক্ষমা চাচ্ছি যে আমাদের হয়তো আরও অনেক কিছু করার ছিল। বাট একটা জিনিস শুধু বলি, আমাদের আসলে আন্তরিকতার অভাব কোনো ছিল না। আপনারা জানেন যে এই সেন্টারটি 3 দিনের জন্য বাংলাদেশে খুব রেয়ার কনফারেন্স। আপনি যদি গত 5 বছরের কোনো কনফারেন্স দেখেন, এই সেন্টারটি এত এক্সপেন্সিভ বাংলাদেশে 3 দিনের জন্য কিন্তু আমরা আপনাদের জন্যই শুধু নিয়েছি। আমরা চেষ্টা করি, তারপরেও আমি জানি হয়তো আপনাদের বিশেষ করে যারা পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিস তাদের জন্য অতটা হয়তো হয় নাই। বাট আমরা ভবিষ্যতে যখন এই ধরনের কিছু করবো আরও সতর্ক থাকবো। শুধু এটাই বলেন, আমাদের বাজেটের একটা বিশাল অংশ আমরা চেষ্টা করেছি যে আপনাদের সুযোগের জন্য কিন্তু আমরা এই ভেন্যুটা নিয়েছি। তবে আপনি যেটা বললেন অবশ্যই এটা আমরা নোট রাখবো, আমাদের ফাইলে থাকবে। আমরা এখানে থাকি না থাকি, ভবিষ্যতে যখন ব্যবস্থা করবো তখন এটা আমাদের অবশ্যই এটাকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আমরা অবশ্যই খেয়াল করবো বিষয়টা। আপনি আরেকটা জিনিস বলেছেন, আমাদের এই বোন এখান থেকে প্রশ্ন করলেন, আমাদের 5000 ইউনিয়ন পরিষদ আছে, আপনার ই সেন্টার আছে, বাট অ্যাটলিস্ট কিন্তু 5000 সেন্টার হয়েছে। আপনি স্ট্যাটিস্টিক্স চেয়েছেন যে কতটার মধ্যে কতটা বই আছে এবং কতটাতে আপনাদের মতো ব্যক্তিদেরকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট আসলে এইগুলো করার জন্যই কিন্তু এগুলো আমরা যখন মাননীয় বিজ্ঞান মন্ত্রী তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রীর মধ্যে কালকে এসেছিলেন, আপনি জানেন উনি অত্যন্ত রিনাউন্ড একটি ব্যক্তিত্ব, ওনাকে আমরা রাজি করেছিলাম এ কারণেই। এখন আমরা এই পয়েন্টগুলো যখন হবে আফটার ঢাকা ডিক্লারেশন, আমরা তখন বোঝাতে পারবো। মাননীয় মন্ত্রীর মধ্যে বলে গেছেন, আপনি এখান থেকে যা পয়েন্ট পাবেন সব আমাদেরকে বলেন, আমরা তথ্য মন্ত্রণালয়কে বলবো, তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বলবো ই লার্নিংগুলো সেন্টারে আপনারা যাতে ব্যবহার করতে পারেন সেইভাবে ডেভেলপ করার জন্য। অতএব এটা কিন্তু আমাদের জন্য বিশাল সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি। আর যিনি প্রশ্ন করলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়, আমরা চেষ্টা করেছি শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিনিধি এখানে আনার জন্য। প্রথমে আমরা বোঝাতেই পারি নাই যে ডিজাস্টার অ্যান্ড ডিসেবিলিটির ক্ষেত্রে শিক্ষার আবার কী বিষয়, আপনি অবাক হয়ে যাবেন। আপনার এই কথাগুলো বলাতে আমরা এখন আরও আমাদের সক্ষম হবে। আমরা পয়েন্ট আউট করবো যে আপনি শিক্ষা বাতায়ন করেছেন, যেখানে হাজার হাজার শিক্ষকরা ঢুকে ছাত্ররা ঢুকে, এটাকে অবশ্যই ইনক্লুড করতে হবে, তা নাহলে কিন্তু এটা আসলে সবার মাঝে ইনক্লুসিভ যে শব্দটা, এটা করা যাবে না। আমি বেশি সময় নিব না, কারণ অনেকে কথা বলতে চাচ্ছেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Okay, thank you. There's a few people waiting to ask questions. I'm going to let some of our panelists respond, and I'll respectfully ask panelists to respond succinctly and quickly, and then we'll hopefully have time for a couple more questions. I will pass it to you in a minute. But previously, Bashar was making a point about this EPUB being difficult for persons with visual impairment to read in Bangladesh, because text-to-speech software is not that good, in good quality, which I really acknowledge, because I thought the MVDA, that free software is available in many different languages, and I just assumed that could be used. But the happy news that I had informally from Mr. Bashkar was that they are now trying to improve the quality of a Bengali MVDA. So that's a good news. But another thing is I also have a Word version of this e-learning tool, which I can also upload as soon as I go back to Bangkok. So you can simply download the Word version of it. So that's my first response. And then? Okay, one thing I would like to include, আমি একটু বাংলায় বলি, সেটা হচ্ছে যে দেখুন, আমাদের দেশে কিন্তু অনেক ভালো কাজ হচ্ছে, কিন্তু মানুষ সেটি পাচ্ছে না। এটা শুধু প্রতিবন্ধী মানুষ না, সবার ক্ষেত্রে। যেমন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, আমি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের রেটোয়াই প্রোগ্রামে কাজ করি। আমরা দেখেছি যে অসাধারণ একটা ইনোভেশন, অনেক জায়গায় মানুষ পাচ্ছে, অনেক জায়গায় পাচ্ছে না। এটা কিন্তু আসলে ওই কাজটার দোষ না, ওই স্বপ্নের দোষ না, দোষটা হচ্ছে আসলে আমরা যারা ইমপ্লিমেন্ট করছি সেখানে আমরা পারিনি। আমি নিজে চেষ্টা করেছিলাম এই কিছু ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে অ্যাক্সেসেবল করার, আমরা পুরোপুরিভাবে সেটি করতে পারিনি। আরেকটা কথা আমি বলে দিতে চাই, ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম যেটা উনি আমাদের দেখালেন, আমি এখনই বলে দিতে চাই, একটা মুক্ত পাঠ
মুক্তপাঠ নামে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে বিভিন্ন ট্রেনিং কোর্স আছে। হ্যাঁ, এই মুক্তপাঠ যে প্ল্যাটফর্ম, সেই প্ল্যাটফর্মে ই-লার্নিং যে আইকো যে ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মের কথা বলেছে সেটা এখানে ইনক্লুড হতে পারে, এবং ওর সাথে আমি যোগাযোগ করব কি করে সেটা করা যেতে পারে, এবং আমি এটা কমিট করছি খুব দ্রুত অ্যাটলিস্ট বাংলা করতে না পারলেও ইংলিশটা যাতে এটার সাথে কানেক্টেড থাকে এটা আমি এনশিওর করবো A2I থেকে। তো ধন্যবাদ আপনাকে। So I just give commitment that your e-learning platform will be included in the Mukta part. That is a learning platform. আমার কাছে মনে হচ্ছে আসলে ই-লার্নিং সেন্টারগুলো নিয়ে সবারই খুব আগ্রহ। আমি এতটা আপনাদের কথা দিতে পারি, আমি জাতীয় লেভেলে আমাদের 3টা কমিটি আছে। একটা হেডেড বাই অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, একটা হেডেড বাই অনারেবল মিনিস্টার, একটা হলো আমাদের সচিব মহোদয় চেয়ার করেন, সেটা আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হয়। আমি এই 3টা সভাতেই নেক্সট 3টা সভাতে এজেন্ডাটা নিয়ে আসবো, তাহলে কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত হলে এটাকে আর ভায়োলেট করার কারণ সুযোগই থাকবে না। ইনশাল্লাহ আমরা নিয়ে আসবো। জি, থ্যাংক ইউ। Okay, thank you very much. We're a bit short on time, so I'll take 2 more questions. First, there was a gentleman at the back who's been waiting, and then the gentleman at the front in the checked shirt. We'll just take the back. Right at the back. And for gender balance, the lady in the front row. You'll have the privilege of the last word, the last question for this session. And I'm sorry I know there's some other people that are saying, but I know, and it's 1 o'clock. but let's see how quickly we go through these, yeah? Okay, so the gentleman the microphone's not working. I think there's this. আমার প্রশ্ন হচ্ছে যিনি ই-লার্নিং নিয়ে কথা বলেছিলেন ওকিসা, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি যে আমাদের যে জিনিসটা আপনি দেখিয়েছেন, অর্থাৎ যখন দুর্যোগ চলবে, যখন দুর্যোগ শুরু হয়ে যাবে, তখন আমাদের কারেন্ট থাকবে না, ইন্টারনেট থাকবে না, তখন কি করে এই লার্নিংটা কাজ করবে, এই ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে পারিনি। আর একটা প্রশ্ন আছে আমাদের সচিব মহোদয়ের কাছে। তিনি হচ্ছেন, যেহেতু 5000 ডিজিটাল সেন্টার আছে আমাদের ইউনিয়নগুলোতে, এই সেন্টারটাতে কি করে আপনি বইয়ের কথা বলেছেন বা অন্যান্য থিংসের কথা বলেছেন, আমি জানতে চাচ্ছি ডিসিশন মেকিং, বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে যেহেতু আপনাদের অবশ্যই কর্মীর প্রয়োজন হয়, সেই জায়গাগুলো কখনো অ্যাক্সেসিবল হবে না, নিশ্চিত হবে না যদি সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ইনক্লুড করানো হয়। অর্থাৎ এগুলো পরিচালনা করার জন্য আপনারা কোন একটা উদ্যোগ নেবেন কিনা, যাতে 5000 সেন্টারে এক একটা সেন্টারে মেবি 4-5 জন করে কর্মী কাজ করে, সেখানে অন্ততপক্ষে একজন করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে যদি আপনারা সেই উদ্যোগটা হওয়ার পেছনে যদি সহযোগিতা করেন, তাহলে মেবি একটা বিশাল বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে। ধন্যবাদ। Okay. Thank you very much. So we had one question for Aiko and one question for Mr. Radin. Sorry, the gentleman in the front with the check shirt, the green and blue shirt there. Thank you so much. আমার প্রশ্নটা ই-লার্নিং সম্পর্কে না, একটু অন্য সম্পর্কে। এটা হচ্ছে মিসেস আইকোসানের কাছে আমার কোশ্চেনটা। সেটা হচ্ছে যে আমি 1999 সালে জাপানে গেছিলাম নাগোয়াতে ওই হ্যান্ডি ম্যারাথনে যোগ দেওয়ার জন্য। ওখানে যাওয়ার পরে আমাকে একটা হুইল চেয়ার দেওয়া হয়েছিল, যে হুইল চেয়ারটা আমি একা একা সমস্ত ঢাকা সহ ঘুরি বেড়াই। এই জন্য জাপান এবং জাপান সরকার সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার জানার বিষয় হলো আমি টাকা দিয়ে কিনতে আছি, কারণ আমার যে বডি, আমি যেভাবে চলি তার জন্য আমার জন্য এটা ভালো। একটা হুইল চেয়ার যদি আমি পেতে চাই
তাহলে কিভাবে পেতে পারি আপনি আমাকে একটু এই বিষয়ে বলে ধন্য করবেন। What's the question? Did you get the question? It's a very personal question actually. Okay, yeah. It can be validated. Okay. Excellent. Go on. You've twisted my arm. We'll come back to you. Last word. Very quick question, sir? Okay, great. I'm from Nepal. I have just two very straight questions. One is, do you have any strategy to motivate young people to do that e-learning course? That is one question. And next is, To motivate have young you people. followed any standard to develop your website or to ensure that the visually impaired people are very sure to navigate the website? And there is WCAG guidelines. Okay, thank you very much. I'm really sorry, hands are going up. We're going to have call it last question here, please. So, the microphone. Where's the microphone? Yes, the lady, so have the microphone. Oh, sorry, thanks, go for it. Thank you very much for giving me this opportunity for the last question. My name is Machu. I'm here representing AFE, the local partner of CBN Vietnam. And I have some further questions for Ms. Aiko about the e-learning platform. First, what are the target audience of the platform? Whether it is social workers, DPOs, or the people with disabilities themselves. And the second is, what is the strategy of UNESCAP for promoting the number of access to the platform? This is a promotion or marketing so that you can increase the number of users. And how is the platform interactive with the users currently? Thank you very much. Excellent, thank you very much. Perhaps first of all, Mr. Machine, there was another question I think about accessibility. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার প্রশ্নের জন্য। সে আছেন প্রশ্ন যে করলেন? জি, এটা হলো ঠিকই বলেছেন, আমাদের সেন্টারগুলোতে আপনাদের প্রতিনিধিত্ব না থাকলে আসলে আপনাদের যতই আমরা বলি না ফিলটা করবে না। কি একটা যে আপনারা জানেন এটা কি যাত না বিষে কবু আরসি বিষে ধ্বংসনি জানে, বুঝিবে সে কিসে কবু আরসি বিষে ধ্বংসনি জানে। তো আমরা যেন এটা স্থানীয় সরকার থেকে নিয়োগ করা হয়, আমি আবারও ঠিক পুরনো কথাটাই বলছি, উই আর ভেরি সিরিয়াস, ভেরি সুন আমরা আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সবাই বিষয়টা তুলব, আশা করি ইনশাল্লাহ এটা হয়ে যাবে এবার যে পর্যায়ে আমরা আসছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you. And so the gentleman here had a very sort of personal story and experience in talking about how to get hold of the wheelchairs from Japan. I think this is something we probably need to talk about afterwards, probably with CDD, and we'll see if, you know, because it needs more discussion on that one, I think. So thank you very much for that. And then Aiko, Handa, so there's a number of questions for you. Yes. I'll try and remind you. Yes. So I think the question from the gentleman at the rear end of room, internet is not available when disaster happens, and so what's the use of this kind of e-learning? Electricity itself is down. Yes, I mean it's nothing you can do, but I think the primary intent of this e-learning tool is to do it now so that you can plan better. So that is the intent. But what I hear from him then is then there is another need for quickly refreshing their minds after they kind of settle down what to do, and then so that book version of it will be, then that's a classical, more traditional methods, which you can also do when you print out this. So that's my first response. And then in terms of our website,
of the make the right real. That's already WCC standards compliant. But you can also ask your blind friend to see how it is and give me your, I welcome your feedback. And I didn't catch your first question. What was the first? Because youth people need to be engaged to do that e-learning course. Motivate young people. Strategy to motivate those people. Ah, so that's kind of related to what she was saying. I guess my current strategy is to go around to a forum like that and then promote this tool. As I said in my presentation, our primary target is disaster risk reduction policymakers and professionals at the local government level and then central government level, because they are the ones who actually have to make decisions and designate and also improve accessible shelters and temporary housing and things like that in collaboration with DPOs and other organizations. But as I said, it's open to everybody. So its primary target is them, but it's also for other people as well. So in terms of a strategy to disseminate this, at the moment it's just through words of mouth. But because we have contacting details of disability focal points in the region, we will first let them know that this exists, and then we ask them to also contact DiDRR ministry, which we also have some contacting details. We have a disaster risk reduction division in UNESCAP, so we also like to ask for focal points. And youth is a good idea, so I mean, we have a youth focal point in our division, so I might have to ask them how to promote it. So thank you for your suggestions, but you can be our ambassador, my ambassador, goodwill ambassador, to promote this too. But please read it through, and because I have a feeling at this point it's very dense. The content is very dense, and as somebody says, it could be simplified and pedagogically improved. So I actually like to have your input to it. And please email me or whatever. Thank you. Thank you very much. Okay. Oh, sorry, sir. We're actually quite a lot over time now. Okay, I'll answer that for you at the end. Yes. Yep. That's great. Okay. Thank you very much. I think the key message is, yeah, fantastic. We have more and more, again, as Ms. Chakrabarti said, we have all this new technology and things like solar. That's fantastic. Key messages, the key message of DRR, the key message of the Sendai framework, be prepared. I noticed we have a lot of scouts and girl guides here today. They'll know this motto, but yeah. But be prepared, do the course in advance. I'd like to just hand over to Ms. Chakrabarti, because she hasn't had a chance to answer questions, just for a closing, final comment. No, it's kind of just, I thought I'll add a word to what Heiko said, and of course, last word, what Alex said is that the key word is be prepared. So in our country, as part of the National Disaster Management Plan, we have these small little booklets, beautiful pictorial booklets called SOPs, Standard Operating Procedures. So, they have a lot of pictures. Anybody who can kind of, if you look at it, you'll understand how to evacuate, how to make yourself safe, etc. And these are beautiful handouts. Probably we can kind of, distribute that. And this can be also part of our mock drill programs. We kind of scouts, as he mentioned, a lot of, there are youngsters sitting in this room as part of the scouts. What we have, our National Cadet Corps, NCC guides, etc. So they are normally engaged in these activities, and a lot of mock drills are there. So probably each country can pick up that kind of a model. And believe me, it is very effective, because if it's working very well in our country, and you know the size and dimension of our country. So if it is working well in India, I'm sure any country which adopts that, and it can be in regional kind of, your own pictures which are kind of, which everybody understands, So those things, innovations, adaptations, etc.,
again will really help and also serve the purpose when there is no electricity, you know. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you very much. I think this has been a very useful session, and I think, speak on behalf of ICO, I think there's been a lot of lively discussion, a lot of great suggestions, not only as homework for ICO and UNESCAP, but I think for all of us, because the issue of accessibility has come across really strongly in this session, and that's something that doesn't only apply to the e-learning course, it applies to all of the informations and communications that we're using in DiDRR and humanitarian response. So I'd like to firstly thank our distinguished panelists. Please don't go just yet. We'll have a very short handover of some gifts in a minute. But just as importantly, I'd like to thank you all. And also I'd like to apologize if you did want to ask a question, you didn't get a chance. I'm sorry about that. Grab our panelists during the coffee breaks or something later on, lunch break. But thank you all for being a great audience and for your active participation. It's been really fantastic. So thank you all, and I'd give yourselves a round of applause. I think it's fantastic. Mr. Alex. You know this, how to wear this one? Yeah, do you know? Yes. Yeah, this way. Thank you. Thank you very much. No, thank you. Yes. Thank you very much, sir. Thank you. And then finally, Dhanbad. Thank you very much. Thank you very much.